General watugambye wano mu Parliament nti government etandise okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti ensukkulumu. Ekyo kirungi naye obuzibu we buli ate nga bw'advising executive okuteeka mu nkola ebiragiro bya kkooti ensukkulumu, ate kkooti y'amagye yali mu kugiwabya, kubanga mu advice gye yawadde court martial alinga abagamba nti kakati mmwe mugira abasibe bano mukyabasigaza paka nga DPP azze okukima files zaabwe. Ate n'agamba n'okugamba nti ya advisinze DPP okugoberera ensonga zino agenda akime files z'abantu bano. Ekyo kikyamu tekikkirizibwa mu mateeka ku nsonga bbiri. Kkooti ensukkulumu yagambye nti emisango gino egiri mu court martial girina kuyimirizibwa, girina kkomba. Kakati kiba kitegeeza nti General Court Martial abantu bano erina kubata bunnambiro. Naye n'ekyokubiri, ssemateeka yaffe akawaayiro 120 Article 120 egamba nti DPP mu kukola emirimu gye talina kuwabulwa muntu yenna, talina kugoberera ndagiriro ya muntu yenna. Naye ate kakati Attorney General atugamba nti yalagiridde era n'awa advice DPP okugenda mu court martial agye emisango gino. Ekyo kimenya amateeka kubanga DPP alina kubanga yeetengeredde nga teri amugamba nti kakati kola kino kola kiri. Ekyo kimenya amateeka. So kkooti y'amagye kyerina okukola kuta bantu bano kubanga bo tebakyali wansi waayo. Kirungi ekyo Attorney General akyogeddeko nti court martial n'okubeerawo tekyaliwo. Emisango egibadde egiri wansi wa court martial egy'aba political prisoners aba NUP abadde emyaka 4 n'okweyongerayo, Dr. Kizza Besigye, Obed Lutale n'abalala, emisango egyo gyakomye. Kati prisons bo bagamba nti ffe abaatuteresa abantu bano tulinze batugambe mute abantu bano. Kakati General Court Martial erina kuwa release order abantu bano bateebwe bunnambiro. Ekya DPP tekina we kikwataganira ne court martial ogamba nti kakati DPP genda mu court martial ojeyo files zino. Kakati court martial yekola okunoonyereza ng'ekukola ku lwa DPP alina okubanga yeetengeredde. So ffe tugamba nti abantu bano bawate. DPP bw'abanga alina okunoonyereza kwayagala okukola ku bantu bano ajja kukola. Bw'anaamala okukola bajja kubasamuninga bajje mu kooti. Wa Paalamenti yaffe ate bannaffe abamu tebaagala kukikkiriza nti Paalamenti yaffe nayo yagenda etemebwako emirandira, kubanga luli akakiiko ka Paalamenti akamu kayita Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba n'agamba temumanyira muli basiru muli babofu temutegeera ng'abiwandiika ku mutimbagano ne bakawakawaawo biki ajja kujja n'ebirala naki. Sipiika yakubira chairman w'akakiiko ako n'amugamba nti abiveeko olulimi ne lukyuka. Kakati osuubira otya nti amagye ganaatuwa ekitiibwa? Kyobudula amagye bakola kye baagala, tebaagala tambulira ku mateeka. Obawulira nga Bugambi yonna gye bali eyo ku nnyanja, n'obawulira mu bibira, n'obawulira wa kati aba court martial bo bakola kye baagala. So Parliament tulina okuyimira ku magulu gaffe abiri tugambe nti nedda, lino lye limu ku masiga asatu aga gavumenti. Bwe tunakkiriza okusigala nga tuyisibwamu olugaayo bye bino ebigenda maaso. Ate ne bannaffe aba NRM nabo bayinza okulowooza nti bali safe. Nabo tebali safe kubanga enkya nabo kiyinza obbatuukako nga beetaaga ssemateeka eno ebalwanirire naye nga tebagirwanirira mu kaseera akatuufu. Ebintu biri bibiri Supreme Court bye yalagidde nga biri clear nti kkooti y'amagye terina buvunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo, n'emisango egibadde gikwasaganyizibwa kkooti y'amagye egy'abantu ba bulijjo bano baba NUP political prisoners abadde emyaka 4 n'okweyongerayo, Dr. Besigye n'abalala, egyo emisango girina kukoma bunnambiro. Kiba kitegeeza nti kakati gwenga court martial abantu bano gwe wabatwala mu kkomera olina kubateerawo. Era Supreme Court yagambye nti ekisobola okubeerawo ku bantu ba bulijjo emisango gino nga gitwaliddwa mu kkooti eza bulijjo, ekyo ani akikola? DPP. Naye ate DPP talina kubeera na nkolagana yonna ne court martial. Nedda muteeka mu ssemateeka yaffe tekikkirizibwa. DPP bw'aba ayagadde atandika bibye. Kakati gwe nga court martial tolina kugamba nti abantu bano nja kusigala nga nkyabalina paka nga DPP ambulidde ekyokukola. Nedda, ekyo tekiriyo mu mateeka. Bo balina koma bunnambiro. So Supreme Court kyeyagambye ekyo nti emisango gy'abantu ba bulijjo wansi wa court martial egyo gyakomye. Kitegeeza abantu abalina kuteebwa. Ekisobola okubeerawo
DPP bw'asalawo kubanga ayinza n'obutasalawo nga bwe tugamba kubanga ebisango bino bijweteke ayinza n'obutasalawo okuggulawo emisango gino naye court martial terina kulinda nti katubasigaze paka nga DPP azze okubakima ekyo si kooti kyeyagambye kooti ensukkulumu si kyeyagambye wadde n'akamu kati kooti yagambye nti kooti mwenga parliament gye mwateekawo mwagiteekawo mu bukyamu era obuwaire obuli mu EPDF Act nebusazaamu kati parliament esobola kwebuzaabuza eno ensonga bagifudde nga ya Attorney General naye parliament erina okwekuba mu ttookerawo oba ebintu byekola birimu amagezi obijja buzzi nekola bintu mu nkola bwe kyokubiri Attorney General gwe tugamba agende awa amagezi gavumenti ekulemberwa amagye anagisangawo jiwa amagezi mutabani wa Museveni akulira amagye yamaze eddayo ganti court byasazeewo tagenda bikkirizaamu nekitaawe naga tagenda bikkirizaamu kale Attorney General gwe tubadde tufudde kiso kya mbuzi tumugamba agenda abagambe ki mutabani wa Museveni yagenda nti Besigye afuluma komeranga mufu mu coffin kati walanga nti agenda omugambe nti afulume maybe twaligambye Attorney General atwalire muhoze coffin Besigye mwana afulumira because court yamugambye efulume oyinaga nti anakufulumira mu coffin kati parliament yalikoze kusonda sente kugulira Besigye coffin bajiwe muhoze kaine lugaba asobole omufulumye komera importance but I also want to let you know that all of us had thought that we would get an opportunity to contribute to the debate that was before us. But now that you have ruled that we proceed, Mr. Speaker, I want to remind this House, as a way of raising a matter of national importance, about the plight of travelers on Kampala Jinja Road. Right Honorable Speaker, what is happening on that highway can no longer be classified as traffic jam, but a crisis in its own style. Right Honorable Speaker, the point of concern as I raise this matter now is the risk we are running as a country of having trucks filled with thousands of liters of fuel stuck in traffic jam for hours in a congested road, on a congested road, Mr. Speaker. Mr. Speaker, some of us don't want to be prophets of doom, but it would be very bad if we don't discuss this. That if it is not just for the grace of the Lord who protects us Ugandans, any slight mistake, Right Honorable Speaker, and we will lose thousands of people and property on that road. In case of just a little fire, Right Honorable Speaker, or something near to that, Mr. Speaker, would sit here if some of us are not victims and count the losses. I know it is not easy to construct a road, but I think that there are technical things we can do to mitigate the problem, Mr. Speaker. For example, I remember some years back when I was young, trailers carrying goods from the would move at a particular time. On our numbers, on matters of national importance, we have a time limit. So I said the 2 minutes, we are now in 3. Just let's go on prayers. Right Honorable Speaker, I want to pray that the Minister of Works and Transport comes up with interim provisions to mitigate the crisis. No, please, on our numbers, conclude you. To mitigate the crisis on the Kampala-Jinja Highway, I so pray. They started well, appreciating each other, both sides, in terms of the swift action that the Attorney General had taken. He told you immediately how he moved. Even on Sunday he was working, even yesterday he was working. So I think that was in the right direction. Now, where we are disagreeing
is the content of what maybe he has written and what he has not written. And when I was listening on the issue of the DPP, and I would want it to be very clear, I heard you using the word I advise. I heard it several times, I advised. So meaning if the DPP still has a discretion of taking the advice or not taking it. So that's what I was hearing. I think, honorable colleagues, also when we say the Attorney General has guided the House wrong or what, we are not making any resolution on this matter. I asked the Attorney General to give us an update. This is a matter which has been settled by court. We cannot reopen it here. We just needed an update on how far he has reached in as far as implementing the court order is concerned, because, honorable colleagues, we are raising this issue. We don't expect any other any other decision here that is going to override the decision of the Supreme Court.